你们好，我的名字是 Ava，我在卢布林念医学系，然后已经在卢布林待了6年的时间。很高兴有机会让大家可以了解外国人在卢布林的生活。So enjoy. Hi everyone, my name is Ava. I'm a PhD student here. I've been staying in Lublin for 6 years, almost 7 years actually. I really like the place because that place actually makes me very comfortable, especially during the night in the summer. I spend a lot of time there, like training and working out. When it's the summer and when the sky is very clear, you just get to see the sky and the star, and it's very quiet. You get to spend a lot of time with yourself. That is just amazing. I really, really like it. So, yeah. Since I've been here for 6 years or 7 years, 6 years ago, to be honest, it's not really a friendly city to foreigners. As a nationality, it's a very patriotic nationality. It's good that you love your country, and this is actually something I really admire. But at the same time, when you've been patriotic a little too much, it becomes unfriendly to foreigners. So my first impression, Lublin, long time, 6 years ago, people do get curious when it comes to my nationality, when it comes to me looking different to other people. But instead of asking, instead of just being nice and try to talk to me, they kind of like just yell at me in Japanese, which I'm not even a Japanese. First of all, I do think that Lublin is improving a lot, like compared to 6 years ago. Like, you can actually obviously see the mental differences 6 years ago versus nowadays. People are more welcome to foreigners, and people are more friendly compared to 6 years ago. And there are a lot more people speaking English compared to 6 years ago. I like to walk around the city during the night. I don't know if it's like a good thing to do, because in my culture, like if you walk during the night from where you're from, like from where I'm from basically, if you walk like in a very dark place during the night, it would be kind of dangerous. But in here, I do think it's safer now. Stowarzyszenia Homo Faber, the upper part of Stowarzyszenia Homo Faber, you can kind of like see the around. So I do think it's awesome because I really like to see the view. Or there is this place in the old town, that church that's being destroyed. That area, that is a great place as well. I don't know, is that common to? Because I figured out all the buildings in Lublin are very, very short, but very, very not tall at all. Okay. Yeah, but then since I'm from Asia, and that country I'm coming from, which is Taiwan, is actually full of like tall buildings everywhere. And I used to live in apartments that's like in the 30th floor. So I'm used to see like the that kind of view from upper part, and I really like it. So the one thing, my mom came visit me like 2 or 3 years ago. The very first thing my mom recognized is that she was so surprised. She's like, oh, you get to see the sky in Poland. So she's so surprised that you get to see the sky. See? Different, right? Very weird expression on your face, I know. But this is the one thing you guys really have to cherish. You can see the sky even from here. But how can't you see the sky? Because the buildings are too tall, you don't see the sky. Oh my god. Привіт, мене звати Оксана. Я українка, приїхала у Люблін з Луцька.
майже 3 роки тому на волонтерство. Mam w Lublinie kilka dla mnie bardzo, bardzo ważnych miejsc. Najważniejszym jest moje mieszkanie, a najbardziej to jest pokój, w którym mieszkam. Mieszkam na ulicy Przystawie i mam z okna bardzo, bardzo fajny widok na Lublin, na miasto, na drogę, która prowadzi właśnie do mojego Łódzka. Staram się codziennie obudzić się o 6 rano. W tym czasie jest niepowtarzalna okazja zobaczyć, jak budzi się miasto, zobaczyć, jakie kolory ma ranek i zainspirować się tym wszystkim, aby dzień był takim pozytywnym i pełen ciekawych wrażeń. Mój pokój to mój świat, w którym tworzę wszystkie projekty i w którym czuję się sobą. A widok z okna tylko dodaje temu wszystkiemu jeszcze więcej energii i estetycznie uzupełnia pięknymi kolorami przeżyty dzień. W grudniu 2014 roku czekałam na decyzję w sprawie karty pobytu. Byłam bardzo, bardzo smutna, bo wszyscy znajomi już wyjechali na święta do domu, a ja zostałam w Lublinie sama. Nawet nie mogłam wtedy wyjechać za granicę Polski. Jakoś szłam z supermarketu przez ten most, patrzyłam na skrzyżowania i myślałam, że nasze życie to ciągłe zakręty, które mogą prowadzić do różnych sytuacji i ludzi, zdarzeń i w końcu dają nam nieocenione doświadczenie życiowe i taki czas dla wewnętrznego dialogu ze sobą i dalszych działań w kierunku pozytywnych zmian w życiu. Od tego momentu ten most i to skrzyżowanie dla mnie jest świadomością tego, że zawsze można zmienić kierunku ruchu z każdej pozornie złej sytuacji i z tego wszystkiego uzyskać bardzo, bardzo pozytywne doświadczenia. Ja tak miałam. A jeszcze ten most jest bardzo, bardzo piękny, a przede wszystkim w weekendy wieczorem, kiedy już samochodów prawie nie ma. Staram się co miesiąc jeździć do domu, ale oprócz tego mam jeszcze możliwość spotykać się z moim tatą w Lublinie, gdy on przejeżdża przez Lublin. Spotykamy się z tatą na przystanku Lubomelska na Alei Tysiąclecia. Za każdym razem tej drodze towarzyszą zupełnie inne odczucia i emocje. Często jest to jakaś taka melancholia za rodziną. Jestem taką osobą, która nie może być przez dłuższy czas bez żywego kontaktu z rodzicami i przyjaciółmi. Dlatego ta droga na takie bardzo, bardzo krótkie spotkanie z tatą zawsze mi przypomina o tym, że mnie kochają i ja kocham i zawsze mam gdzie wrócić. Tym bardziej, że w pobliżu jak idę do taty, to z lewej strony można zobaczyć wskaźnik na Łódzk. Prawie codziennie chodzę przez ten park. Uwielbiam go za to, że jest pięknie o każdej porze roku. Za to, że tu zbierają się babcie i dziadki i grzeją się pierwszym wiosennym ciepłem. Za to, że jest tu dużo miłości w postaci małych dzieci, zakochanych ludzi i pięknych kwiatów. To jest zielone serce Lublina, w którym przyjemnie biegać, spędzać czas spacerować i po prostu siedzieć pod drzewem i czytać książki albo położyć się na trawie i pobierać energię ziemi. Bardzo fajnym miejscem w centrum Lublina jest podwórko obok domu słów i sam budynek domu słów. Dla mnie jest bardzo bliska energia tego miejsca, ponieważ można zanurzyć się w dzieciństwo, w taki świat jakiejś magii. Poznać słowo mówione, pisane, drukowane, słowo o życiu człowieka. To jest miejsce, w które zawsze chcę wracać i na chwilę znaleźć się w świecie bajek, w świecie ciekawej sztuki współczesnej, w świecie poezji i książek. Hallo, mein Name ist Jan Moritz Werk. Ich wohne in Lublin seit 2 Jahren. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite hier als DAAD-Lektor an der UMCS. I came to Poznan with 2 large suitcases, first time crossing the border, and I immediately fell in love with Poland, and I decided I wanted to stay longer
So I applied for this DAAD lectureship. Only after 3 months being in Poland, I knew I wanted to stay and learn the language. Really, yeah. I always said I will only go back when I know Polish. And I applied to work for the German Academic Exchange Service in Poznan because they had an open position. And I went to the interview and everything went really well. And then I got a letter in the mail saying, yeah, we want you, but we want you to go to Lublin. It's like, Lublin, yeah, it's like, but then again, I thought, okay, when I first came to Poland, I didn't know much about Poland. Now, I don't know much about Lublin, but I have to say I took a day off, or actually 2 days off, and took the train from Poznan to Lublin, and looked at Lublin, and really liked it, and called back my organization and said, "Yep, I'm gonna do it and stay in Lublin for another 2 to 5 years." I'm here working at UMCS for UMCS, but also I'm here by a cooperation, German Academic Exchange Service, and pretty much they support me teaching at university, but also what they want is some events that connect Germany and Poland better together, like make cultural events that... Rap aus dem Mund, durch die Box, in dein Ohr für die Jungs. Doch wenn es mehr gibt, ist es Kunst. Kunst löst die Fesseln, es sprengt die Kette. Kunst baut aus Steinen, die im Weg sind, eine Treppe. Es lässt Augen glänzen und das Herz erwärmen. Viele Rapper kennen... When I came to Poland 3 years ago, I read Stefan Müller, of course, and one of my colleagues back in Poznan gave me the book by Piotr Model and Adam Guzowski. He said that's much better than Stefan Müller, and he's right. It's funnier, and it's written by Polish guys living in Berlin about the same topics, about cultural differences, Germans and Polish, but it's for me much funnier. And so together with Wojtek from Café Hetza and the people from Centrum Kultury, we thought it would be cool actually to do something. I did this event with Piotr Model because I really wanted to invite him. Tak, i dziękuję za Café Hetza i Centrum Kultury w Lublinie. With a Polish guy who will talk about Germany and Poland, and because he's in Germany, he's quite successful. He was born in Lublin, and I walked out of Lublin train station, and now it looks rather good, but like 2 years ago, I walked out there was nothing. It looked really terrible and ugly. It's like, oh my God, is this the center of the city? Is this here? Like, so I started to walk, because I thought like, okay, the city must be right over there, this looks like it. So I started to walk into the city, which turned out to be a really long walk through not so nice areas. But then when I got there, when I saw Plac Litewski, Krakowska Przedmieście, Stare Miasto, I was totally excited, and I thought it's so pretty, so many young people here. Like the city center, of course, is really nice, but also the Kaplica, the chapel in the castle. Where you have the Gothic chapel, but you have these like Byzantinian frescoes, and it's like east and west coming together, and that the food in Poland is really good. So it's not a big risk for me. Okay, but did you order flaki? Yeah, I had flaki. I really like flaki, though, I have to say.
اسمي عاصف سلوم. بسوريا خلصت أدب إنجليزي، كنت مدرس إنجليزي وعازف موسيقى، وهلا بلبنان عم بعمل دكتوراه فلسفة وعم بعزف موسيقى مع فرقة. After the war in Syria, we decided to start over because our city in Syria didn't have conflict inside it. Like it's Latakia. Life itself became war. I mean, people started just to talk about war, just to live war. When you have 2 hours electricity in a day, and when you have no fuel, so this is. And kids started to play war games, and every day you just hear about who was killed and who got martyred. And so, although we didn't have like a war inside the city, but it was war-like life. My situation maybe is a bit different from other students or other people who come here, because simply my wife was born here, was born in Lublin, in fact. My mother-in-law, Zosha, in Syria, she used to make those traditional Polish food for us, and she taught us how to do it, and we celebrated Christian feasts and festivals. And what were these dishes? Bigos was like she bigos and pierogi. Of course, she gave me bigos and pierogi every weekend. And I had sometimes to pretend that I love bigos, but in history of food of the planets, of the galaxies, I hate it. Now you can confess. For some reason, I love this city. I believe in it, I believe that Lublin is really a good place to be in. For me, first, it's peaceful. Lublin is peaceful. It's I've been to many cities, and really Lublin is a peaceful city. So this is for sure. You don't see people fighting in the street, no gangs, no crimes, no violence. People are really polite and nice, and this is maybe the first thing which attracted me or any foreigner who comes here. You can walk in the middle of the night, people respect you, nobody will attack you, nobody will jump you. It's different from many other cities in the world. Not good sides, maybe. Okay, I know that you are going there. As somebody who came from Syria, it was not easy for me how people look at Arabs, or how they think, or what preconceptions and ideas they have about somebody from any Arab country. One thing I didn't like it in many discussions and in many this anti-immigrants and anti-foreigners wave. Like, we don't like anybody here. Poland is for Poles, and what are you doing here? And I remember once I said for somebody, I pumped him, and I said przepraszam or so, and he said that the problem is with your being here. It's not with this pumping my shoulder. Ignorance is the source of racism, of discrimination. I was in this situation a couple of times. Streets in Lublin should be asphalted again, should be fixed. Mm-hmm. And you hate Poland? You are anti? What? Like, why? If I said that there are holes in the street, so I hate, how, you shouldn't say like any word. I just understand that it's not their fault, it's not people's fault, because media can just tell you can tell people many lies here. People in Syria think differently about people of Europe, for instance, or of America. After all, when you have broader horizon, broader knowledge of people, you know that we are all the same. And
Miałam taki zabawny wypadek, jak byłam na pierwszym roku. W akademiku dość cienkie ściany, nie? I jak ktoś jeszcze na pełną moc słucha muzyki do północy w akademiku, no to jest okej. Jak ktoś słucha do 1, no to nie za bardzo. Jak ktoś słucha do 4 nad rana, no to po prostu się wkurwiasz, nie? No jeśli nie wytrzymałam, że zaczęłam po prostu, przyszłam do chłopaku i mówię, słuchajcie, dajcie trochę ciszej. No to oni zaczęli mi walić ściany i krzyczeć, że Polska dla Polaków. Ja myślę, ciul. Wstałam o 6 rano, znalazłam hymn polski, znalazłam głośniczki i też im jeszcze otworzyłam okno i włączyłam im, bo Polska dla Polaków, słuchajcie hymn samego rana. Mam na imię Natalia, studiuję psychologię w Lublinie od 3 lat i Lublin najbardziej kojarzę właśnie z tej pamięci. Pierwszy raz ją oglądałam, jak miałam 12 lat, około czasu temu. Przyjechaliśmy tu ze scholą śpiewać, to były jubilalia, co prawda nie wiedziałam w ogóle, co to jest. To się nie liczyło, liczyło się, że śpiewaliśmy na jednej scenie z Mietkiem Wcześniakiem. No jak przyjechałam do Lublina i na początku jeszcze przed rozpoczęciem studium poszłam zwiedzać miasto i tak, wiesz, stoję, patrzę na ten zamek i ja to znam. I w ogóle nie miałam wtedy pamięci, że kiedykolwiek byłam w Lublinie, wtedy to sobie uświadomiłam. I tak dzwonię do mamy, mówię, słuchaj, ja tu byłam. No ona mówi, no byłaś, pamiętam, kiedyś jeździłaś ze scholą. No ale my w sporo miejsc jeździliśmy i to tak się nie pamiętało w zasadzie. I pierwszy semestr w zasadzie minął tylko w siedzeniu w ksyrówkach, książkach, w pisaniu prezentacji i jakichś tam innych prac. Biblioteki w Lublinie odgrywają ważne miejsce w moim życiu. Nie tylko dlatego, że ja uwielbiam czytać, potrafię z książką spędzić w zasadzie cały dzień, zwłaszcza jak jest taka pogoda jak dzisiaj. Dzięki bibliotekom zaczęła się moja wędrówka po Lublinie w bardzo prosty sposób. Na początku przyszłam do jednej biblioteki, głównej filii na Pełowiaków. Potrzebowałam jakiejś książki i od razu się zarejestrowałam. Pani dała mi listę bibliotek, których chyba jest ponad 30 w Lublinie. A że Lublina nie znałam, bo dopiero przyjechałam na studia, no to postanowiłam go poznać w taki oto sposób. Szukałam w katalogu książkę i wybierałam bibliotekę, która znajduje się w jakiejś takiej okolicy, gdzie jeszcze nigdy nie byłam. Znajdowałam sobie drogę do tej biblioteki, wybierałam, który autobus potrzebuję, no i chyba wypożyczałam książkę. No i tak już jestem zapisana chyba w 7 czy 8 bibliotekach. Na początku tarasy kojarzyły mi się z powstaniem kolejnej galerii handlowej. Kolejna galeria, serio. Ale pomysł z ogrodem na dachu naprawdę jest super. Bardzo lubię tu przychodzić i myśleć o różnych rzeczach. Tu jest cisza, spokój i cudowny widok. I zresztą widać. Potem zobaczyłam ogłoszenie, że jest nabór na sztuki walki w Więkczu. Moja stara pasja. No i skorzystałam. Poznałam tam parę fajnych ludzi, łącznie z moim chłopakiem, którego właśnie tam poznałam. Na początku byliśmy przyjaciółmi, potem najlepszymi przyjaciółmi. No, po jakimś czasie staliśmy parą. No, okazało się, że on jest w grupie ogniowej. A ja po prostu uwielbiam ogień. Ja mam straszny sentyment do ognia. Wiecznie można patrzeć na wodę, prawda? Wiecznie można patrzeć na ogień. Ja nie wiem kogoś, kto by nie lubił te żywioły. Ja uwielbiam osobiście ogień. Chociaż też fajnie przyjść nad zalew i sobie siedzieć nad wodą. A jeszcze jak jest i ogień i woda, to w ogóle jest super. No i tu Bartek wkracza, bo on jest od ognia. No to była świetna wiadomość, że on jest w grupie ogniowej. No ja też pomyślałam od razu, że też się nauczę. Może to coś mi się uda kiedyś? Może nie spalę sobie włosy, brwi?